Third Intermediate. English for Iraq. السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الاستاذ احمد الركابي. Welcome everyone. Today we are going to talk about Unit 3 Lesson 8 and the topic of this page Life on the Marshes. يوم حديثنا وياكم راح يكون عن الوحدة الثالثة الدرس الثامن وعنوانه الحياة على الاهوار أو في الاهوار. أعزائي الطلبة أنه هذا بمعلومات جدا مهمة تفيدنا في كتابة القطعة الإنشائية أيضا، وأيضا عليه أسئلة قطع الكتاب اللي هو التكست بوك باسج الخاصة بالوحدة الثالثة. راح نقرأها وياكم حتى تستفادوا من المعلومات المهمة الموجودة، وأيضا نطلع وياكم على الأسئلة الوزارية اللي إجت في السنوات السابقة أو المهمات الموجودة ضمن الأسئلة الوزارية، أيضا نلخص لكم إياها موجودة داخل الملزمة. Look at the fact file. Ask and answer questions about the underlined information. هنا يقول لك عزيز الطالب look انظر at the fact file إلى الملف المعلومات، هذا الملف الواقع للمعلومات. ask and answer questions حاول أن تسأل يعني ask تسأل and answer questions وتجب على الأسئلة about the underlined information حول الكلمات المعلومات اللي أسفلها خط. For example يقول لك where can Marsh Arabs be found، أين ممكن أن نجد سكان عرب الأهوار. فهذا مثلا كمثال إنه هو كسؤال هنا أنت تطلعه والإجابات موجودة داخل القطعة، باعتبار أنه راح نستخدم أكثر شيء الباسف فويس المبني للمجهول. بالإضافة إلى ذلك أنه هذا يفيدنا جدا بكتابة القطعة الإنشائية الخاصة بالموضوع يعني بالوحدة الثالثة. فراح نقرأ كلمة بشكل سريع ونترجمها. Way of life طرق المعيشة. Marsh Arabs can still be found living a traditional life in marshlands in the southeast of Iraq. Marsh Arabs سكان عرب الأهوار can still be found ما زالوا موجودين living يعيشون a traditional life حياة تقليدية in the marshlands in the southeast of Iraq في المدن الأهوار مناطق الأهوار in the southeast في الجنوب الشرقي of Iraq من العراق. زين. They raise domestic buffalo. هنا مهم هذه جدا، هم يربون domestic buffalo الجاموس البري. Some sheep and cattle are also kept. هذا أيضا مبني المجهول. Some sheep بعض الخراف and cattle والمواشي are also kept يعني أيضا يحتفظون بها أو يربونها. Crops هنا مهمة هذه المحاصيل. شنو المحاصيل اللي يزرعوها؟ such as وكمثال rice, wheat and barley are grown by the Marsh Arabs. Crops المحاصيل such as كمثال rice الأرز wheat القمح and barley والشعير are grown تزرع by the Marsh Arabs من قبل عرب السكان عرب الأهوار. Most Marsh Arabs معظم سكان عرب الأهوار live in arched houses which they built from reeds. معظم سكان عرب الأهوار يعيشون live in arched houses في منازل مقوسة which التي they built from reeds التي تم بناءها من reeds القصب. Their houses are usually about 3 meters wide and about 6 meters long. Their houses منازلهم are usually في العادة about حوالي 3 meters wide عرضها 3 أمتار and about وحوالي 6 meters long وطولها 6 أمتار. They are less than 3 meters high وارتفاعها أقل من 3 meters 3 أمتار. high اللي هو الارتفاع. Houses are built on the waterside or on artificial reeds islands.
houses المنازل are built تم بناءها at the waterside في جانب المياه or on artificial reed islands أو في جزر islands جزر reed قصب artificial الاصطناعي يعني هذه أماكنهم يبنوها في إما في جانب المياه أو على الجزر اللي هي جزر القصب يعني يحشون القصب ويبنون مكانها البنازل يعني داخل الجزر موجودة في المياه. Houses have entrances at both ends. Houses المنازل have entrances فيها مداخل at both ends في كلا النهايتين. One part of the house الجزء يعني أحد أجزائها والجزء الأول of the house من المنزل is for the family هو للعائلة and the other half والجزء الآخر is for their animals هو لحيواناتهم. Guest houses are built separately. Guest houses منازل الضيوف are built تم بناءها separately معناتها منفصلة بشكل منفصل. Traditional foods القوارب التقليدية اللي هي مشحوف and ترادة اللي هو المشحوف اوكي هذا هو المشحوف والترادة اللي هو بماطور هذه القوارب التقليدية are used as transport تستخدم كوسيلة نقل. هسه هذه بشكل عام انه تحدث لنا عن اين مكانهم عن شنو يربون شنو يزرعون المكان اللي يعيشون به البيوت اللي يبنوها ويسكنون بيها وسائط النقل اللي يستخدموها. هسه أنا راح يتحدث لنا عن الوولد لايف اللي هو الحياة البرية. شنو عندهم يعني الحياة البرية؟ يقول لك 40 species of birds can be found in the marshlands. 40 نوعا of birds من الطيور can be found من الممكن إيجادها in the marshlands في أماكن الأهوار. The marshes الأهوار were once home to millions of birds and the stopover for millions of other migratory birds. هنا يقول لك إنه the marshes الأهوار were once كانت يوما ما home منزلا أو مأوى to millions of birds إلى ملايين من الطيور and the stopover المكان توقف for millions إلى ملايين of other migratory إلى ملايين الطيور المهاجرة الأخرى أوكي birds الطيور المهاجرة الأخرى including وتشمل هذه الطيور flamingos falcons and herons as they traveled from Siberia to Africa. مثل هاي الطيور الفلامينغو طير الماء falcons اللي هو طائر البجع herons والمالك الحزين as they traveled الذين يعني يسافرون from Siberia من سيبيريا قارة سيبيريا to Africa إلى أفريقيا فيمرون بالعراق فيكون مكان توقف باعتبار أنه غنية بالمياه غنية بالأسماك ثروة سمكية فيكون مكان توقف لها. عندنا النص الأخير What has changed in recent years ما الذي قد تغير في السنوات الأخيرة 40% to 60% of the marshes Arabs are at risk because most of the wetland has dried up. يقول لك 40% إلى 60% من marsh Arabs من عرب الأهوار are at risk هم في خطر because والسبب most of the wetland إنه أغلب wetland الأماكن الرطبة has dried up إنه تم تجفيفها. Many species of birds العديد من أنواع الطيور are also at risk هم أيضا في خطر. Some are now extinct or near extinction. البعض منها حاليا هو extinct منقرض or near extinction أو على وشك الانقراض. The draining of the marshes in the 1990s caused a significant change in the ecosystem. The draining التجفيف of the marshes تجفيف الأهوار in the 1990s في تسعينيات القرن الماضي
caused a significant change. حدثت أو سببت تغيير كبير significant كبير in the ecosystem في النظام البيئي. However, some of the marshes have recently been restored after flooding the area. إلى أن بعض some of the marshes بعض مناطق الأهوار have recently been restored تمت إعادتها after flooding the area بعد إغراق المنطقة. أعزائي الطلبة، هذا كل ما بالموضوع من معلومات. راح ننتقل وياكم إلى الأسئلة الوزارية اللي تخص هذا الموضوع. أعزائي الطلبة، هذه هنا وضع لكم الأسئلة الوزارية، بالإضافة إلى ذلك إنه يعني هي صيغة الأسئلة بشكل عام والكلمات المهمة راح أقرأ لكم إياها بشكل سريع. traditional life, sheep, cattle, crops, barley, arched house, reeds, guest house, boat, species, migratory birds, risk, extinct, ecosystem. بالنسبة للأسئلة أيضا راح أقرأها بشكل سريع. يقول لك مثلا يجيك على شكل سؤال وجواب. Where can marsh Arabs be found؟ هاي دائما يركزون عليها بالوزاري. In the southeast of Iraq، في الجنوب الشرقي للعراق. What do they raise؟ ماذا يربون؟ They raise domestic buffalo, sheep and cattle. Number 3. What crops are grown by the marsh Arabs؟ ما هي المحاصيل التي تنمو في حور العرب؟ Crops such as rice, wheat and barley are grown. أكيد المحاصيل مثل الرايس القمح، عفوا الأرز، wheat القمح and barley الشعير اللي تم زراعتها. Where do marsh Arabs live؟ أين يسكن عرب الأحوار؟ Marsh Arabs live in arched houses، يسكنون في بيوت مقوسة. Number 5. Why do their houses have two entrances؟ لماذا بيوتهم فيها مدخلين entrances؟ Because one part، لأن الجزء الأول is for the family للعائلة and the other والثاني house والقسم الآخر is for their animals هو لحيواناتهم. Number 6. What do marsh Arabs use as transport؟ ما الذي يستخدمه عرب الأهوار أو عرب الهور للتنقل؟ They used boats as transport، يستخدمون القوارب كوسائل للنقل. How many species of birds can be found in the marshlands؟ ما عدد الأنواع الطيور المتواجدة في أرض الهور؟ 40 species، 40 نوعا. Number 8. Why are 40% to 60% of marsh Arabs at risk؟ لماذا 40 إلى 60% من عرب الأهوار هم في خطر؟ Because most of the wetland has dried up، لأن معظم أراضيهم مجففة. What did the draining of the marshes in 19th cause؟ ماذا تسبب تجفيف الأهوار في عام 1990 أو في تسعينيات القرن الماضي؟ It caused a significant change in the ecosystem، تسببت تغيير ملموس في النظام البيئي أو تغيير كبير. هذه تجيكم على شكل فراغات أعزائي الطلبة، ركزوا عليها. Rice, wheat and barley are known as crops، هذه بالتعاريف. Number 2. The boats are used transport for the marshes، القارب تستخدم كوسائل النقل. Marsh Arabs live in arched houses built from من بنيت من خلال reeds القصب. Flamingo, pelicans and herons are a species of bird، هنا نخلي بالفراغ species، هم أنواع من الطيور. The draining of the marshes، يعني التجفيف الأهوار in 1990s طبعا في التسعينيات القرن الماضي caused change in the eco، فراغ طبعا أكيد راح نخلي في ecosystem اللي هو في النظام البيئي. أعزائي الطلبة، هذا كل ما بالموضوع من معلومات. أتمنى يا رب أن إن شاء الله استفادتم من الشرح. ألتقيكم درس قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.